کنگره آمریکا 3 مارس 2021 13 اسفند 99. با افزوده شدن 45 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به حامیان قطعنامه 118 شمار امضا کنندگان این قطعنامه به 158 تن افزایش یافت. قطعنامه 118 مجلس نمایندگان آمریکا از قیام مردم ایران و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، برقراری یک ایران دموکراتیک، غیرمذهبی، غیراتمی و جمهوری حمایت می‌کند و نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی توسط حکومت ایران را محکوم می‌کند. اسامی و ایالت‌های 45 نماینده کنگره آمریکا که به امضا کنندگان قطعنامه ثبت شده 2 حزبی 118 پیوستند. اسکات دیوید، دموکرات جورجیا. مارک دسالنیر، دموکرات کالیفرنیا. جفرسون واندرو، جمهوریخواه نیوجرسی. کارلوس گیمنز، جمهوریخواه فلوریدا. کوین هرن، جمهوریخواه اوکلاهوما. استفانی بایس، جمهوریخواه اوکلاهوما. رادنی دیویس، جمهوریخواه ایلینویس. گریگ پنز، جمهوریخواه ایندیانا. جک برگمن، جمهوریخواه میشیگان. بیل پاسی، جمهوریخواه فلوریدا. روسا دلارو، دموکرات کانیتیکت. استیون پالازو، جمهوریخواه میسیسیپی. تونی کاردیناس، دموکرات کالیفرنیا. لوی گومرت، جمهوریخواه تگزاس. داستی جانسون، جمهوریخواه داکوتای جنوبی. پت سشن، جمهوریخواه تگزاس. کریس پاپاس، دموکرات نیو همشایر. دان بیشاپ، جمهوریخواه کارولینای شمالی. تریسی من، جمهوریخواه کانزاس. تروی بالدرسون، جمهوریخواه اوهایو. کلی آرمسترانگ، جمهوریخواه داکوتای شمالی. فرد آپتون، جمهوریخواه میشیگان. مایک بوست، جمهوریخواه ایلینویس. جیک لاترنر، جمهوریخواه کانزاس. جان گرامندی، دموکرات کالیفرنیا. کن باک، جمهوریخواه کلرادو. کیم یانگ، جمهوریخواه کالیفرنیا. تام رایس، جمهوریخواه کارولینای جنوبی. جوان وارگاس، دموکرات کالیفرنیا. پت فالن، جمهوریخواه تگزاس. اندرو گاربارینو، جمهوریخواه نیویورک. سینتیا اکسنه، دموکرات آیووا. راجر ویلیامز، جمهوریخواه تگزاس. ماریا الویرا سالازار، جمهوریخواه فلوریدا. آدریان اسمیت، جمهوریخواه نبراسکا. جری کارل، جمهوریخواه آلاباما. ال گرین، دموکرات تگزاس. جیمز برد، جمهوریخواه ایندیانا. دایانا هارشبرگر، جمهوریخواه تنسی. فرانک لوکاس، جمهوریخواه اوکلاهاما.
فرانکلین اسکات، جمهوریخواه از فلوریدا. رندی فینسترا، جمهوریخواه از آیووا. بت وندوینی، جمهوریخواه از تگزاس. توماس تیفانی، جمهوریخواه از ویسکانسین. کلودیا تنی، جمهوریخواه از نیویورک. کنفرانس در کنگره آمریکا همزمان با افزایش شمار امضا کنندگان قطعنامه 118 به 158 نماینده کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه. سخنرانی‌های نمایندگان کنگره از کمیته‌های روابط خارجی، قوای مسلح، امنیت ملی، قضایی، اطلاعات، بودجه و نظارت بر امور دولت از هر دو حزب. محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام و سوختبران بلوچ. فراخوان‌های نمایندگان کنگره آمریکا، حسابرسی از رژیم آخوندی، محکومیت تروریسم آن، حمایت از قیام مردم ایران و طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی، حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیراتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت. استمرار سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی و خودداری دولت آمریکا از هر گونه امتیاز دادن به رژیم. سخنرانی‌های نمایندگان کنگره تام مکلینتاک، جمهوریخواه از کالیفرنیا، عضو کمیته قضایی، و براد شرمن، دموکرات از کالیفرنیا، عضو کمیته روابط خارجی. تام مکلینتاک، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا از کالیفرنیا. Hi everybody, this is Congressman Tom McClintock. اعضای کنگره از قطعنامه 118 حمایت کردند که بیانگر حمایت از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیراتمی و محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی رژیم ایران است. من دولتمان را تشویق می کنم که به خواست شما گوش فراداده و خانم رجوی و پلتفرم جفرسون گونه او را برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران مد نظر قرار دهد. براد شرمن، نماینده دموکرات کنگره از کالیفرنیا. Hello, I'm Congressman Brad Sherman from California's. قطعنامه 118 از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کند و دستگیری دیپلمات رژیم ایران به جرم توطئه قتل و نقشه بمبگذاری در گردهمایی ایران آزاد در پاریس را مورد تاکید قرار می‌دهد. رژیم ایران توسط دولت‌های قبلی آمریکا، دولت‌های اوباما و ترامپ و در حال حاضر توسط دولت بایدن به عنوان حامی تروریسم دولتی و جلودار تروریسم در جهان شناسایی شده است.
Hi, everybody. This is Congressman Tom McClintock. It's always an honor to join all of you who've sacrificed so much to restore the blessings of liberty to the long oppressed people of Iran. Well, you're not alone in your fight for freedom. So far, members of the U.S. House of Representatives, Democrat and Republican, representing more than 83 million Americans, have co-sponsored House resolution which expresses support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran, and condemning the violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government. This is a strong statement that the people of the United States and their government want Iran's corrupt regime held accountable for its crimes against the people of Iran and their sponsorship of terrorism around the world. This resolution lays bare the Iranian regime's abuses of human rights and diplomatic norms, and it says with one voice, the world stands with the freedom fighters of Iran. For over 40 years, the United States had, in one way or another, attempted to encourage a change in behavior of the regime in Iran. Yet history affirms that the Ayatollah's thirst for massacre and murder at home, as well as terrorism and weapons of mass destruction abroad, has only increased. During these 4 decades, the Iranian regime has built an elaborate network of terror, particularly in Europe, under the cover of diplomacy, while also arbitrarily and brutally suppressing ethnic minorities, including Iranian Kurds, Baluchis, and Arabs, as well as religious minorities, including Christians, Jews, Baha'is, Zoroastrians, and Sunni Muslims, and deprived them of their basic human rights. In many cases, it has executed them. This includes the massacre of at least 1,500 people during the November 2019 nationwide uprising, and that of more than 30,000 political prisoners in the summer of 1988. House resolution demands of the international community what Amnesty International and many UN human rights officials agree on, that the United States should be involved in establishing an international investigation into the 1988 and 2019 killings of Iranian dissidents, holding the Iranian regime and its officials accountable for the abject disregard of human rights should be a key objective of the international community and also of the United States government. Of course, Iranian leaders have also been using terrorism to pursue their perverted foreign policy agenda. Earlier this year, a court in Belgium sentenced Iran's diplomat terrorist Asadollah Assadi to the maximum sentence of 20 years imprisonment for his role in planning to plant a bomb at the Free Iran gathering in 2018. Many of you were present in that gathering to support this movement and to show support for Mrs. Meriem Rajavi's 10-point plan for the future of Iran. I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rajavi and her Jeffersonian platform for a free, secular, and democratic republic in Iran. I'm encouraged that the new administration has promised not to lift the sanctions in order to bring Tehran back to the negotiation table and has demanded that it stop all nuclear enrichment work. That said, our national security, peace, and stability in the region, and the desire of the basic God-given rights of the Iranian people for freedom, demand that the United States remain firm when it comes to the Iranian government, as firmness is the only language Ayatollahs in Iran are known to understand. Ladies and gentlemen, the world stands with you, and the moment for the freedom of Iran is fast approaching. Thank you, and good day. I'm the Chief Democratic sponsor of House Resolution 118, expressing support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, non-nuclear Republic of Iran, and condemning violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian regime. The resolution highlights the recent arrest of an Iranian diplomat in Belgium for his conspiring to commit murder
as part of a plot to bomb the Free Iran gathering in Paris, 2018, a gathering that I'm pleased to have been able to virtually address. This arrest demonstrates the willingness of the regime to use its diplomats and its embassies to commit acts of terror around the world, particularly against the United States, our citizens and officials, as well as to terrorize Iranians. I have been dedicated to helping those who are trying to achieve democracy in Iran, whether it's in meetings with the Prime Minister of Albania to make sure that Iranian exiles there are protected, or whether it is to fight against the hostage-taking by the Iranian regime, particularly when they take American citizens as hostages. House Resolution 118 supports calls for the United Nations Security Council to work with the United States and our partners and allies to condemn the ongoing human rights violation perpetrated by the Iranian regime and establish a mechanism by which the United Nations Security Council can monitor and hopefully prevent such violations. We are all familiar with Iran's support for terrorism. Iran supports the Houthis, Hezbollah, and Hamas. Iran is identified by the Obama administration and even prior administrations, then by the Trump administration, and now by the Biden administration as a state sponsor of terror, a leading force behind, for example, Assad's brutal killing of tens and hundreds of thousands of people in Syria. And, of course, we cannot forget the Iranian regime's oppression of its own people. House Resolution 118 condemns Iran's state sponsor of terrorism, both at home and abroad, and recognizes the rights of the Iranian people to establish a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. With the introduction of this resolution, Congress sends a strong bipartisan message to Iran and its people that the United States does not tolerate the ongoing human rights violations perpetrated by the regime. Thank you very much.